మనకు అవసరం లేనప్పుడు మన గురించి మనం చాలా గొప్పలు చెప్తూ ఉంటాం, కానీ ఒక వ్యక్తి పిలిచి మరీ నీ గురించి చెప్పు బాబు అన్నప్పుడు మనం భయపడతాం. మనం చెప్పేదే మన గురించి మనం ఎంత ప్రౌడ్గా కాన్ఫిడెంట్గా ఫీల్ అయ్యి చెప్పాలి. నా పేరు ఇది, నేను ఇది కంప్లీట్ చేశాను, నా స్ట్రెంగ్స్ ఇవి అని మనం ఒక కాన్ఫిడెంట్గా మన గురించి చెప్పడానికి అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి నా దగ్గర ఈ స్కిల్స్ ఉన్నాయి అని మీరు చాలా కాన్ఫిడెన్స్గా ధైర్యంగా చెప్పాలి. అప్పుడు మాత్రమే ఓకే ఈ క్యాండిడేట్కి ఈ యొక్క కాన్ఫిడెంట్ ఉంది, ఈ యొక్క స్కిల్స్ ఉన్నాయి, ఆ స్కిల్స్ నా పొజిషన్కి అవసరం అయితే నా కంపెనీలో తను ఖచ్చితంగా ఉండాలి అని ఉంటుంది. ఆ క్వశ్చన్ని బట్టి ఆ క్వశ్చన్ మీరు బాగా సమాధానం ఇస్తే దాని తర్వాత ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్తారు. ఎప్పుడైనా టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ ఫ్యామిలీ అన్నప్పుడు మాత్రమే మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి. మీ ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పేటప్పుడు మాది విజయవాడ, మా నాన్న అది చేస్తుంటారు, మా అమ్మ ఇచ్చేస్తున్నా అని చెప్పండి. జస్ట్ సింపుల్గా వీఆర్ సింపుల్ 4, వీఆర్ స్వీట్ 4, లేకపోతే వీఆర్ 5 చెప్పి ఐ హ్యావ్ ఎ ఫాదర్, మై ఫాదర్ ఈజ్ అనకండి. ఎవరికైనా అమ్మ నాన్న ఉంటారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా మై ఫాదర్ ఈజ్ అన్ ఇంజనీర్, మై మదర్ ఈజ్ ఏ హౌస్ వైఫ్ ఇలా చెప్పేసేయండి. ఇలా ఫ్యామిలీ డీటెయిల్స్ అడిగినప్పుడు మాత్రమే ఫ్యామిలీ గురించి చెప్పండి. అండ్ మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అనే క్వశ్చన్ అడుగుతారు. వై డు వీ హైర్ యూ, మేము నిన్నే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలని. అప్పుడు చెప్పండి ఐ హ్యావ్ మై స్కిల్స్ విచ్ కెన్ సూటబుల్ ఫర్ యువర్ పొజిషన్. మీరు ఏదైతే పొజిషన్ ఉందో ఆ పొజిషన్కి సంబంధించిన స్కిల్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి అని మీరు చెప్పండి. దెన్ దే విల్ సెలెక్ట్ యూ. అండ్ ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ వర్క్డ్ పర్సన్ అయితే అక్కడ మళ్ళీ వెళ్తే వాళ్ళు అడుగుతారు మిమ్మల్ని. ఒకవేళ మీరు ఆల్రెడీ వర్క్ చేసి ఎక్స్పీరియన్స్తో వెళ్తే వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. లాస్ట్ కంపెనీలో మిమ్మల్ని ఎందుకు తీసేశారు, లేకపోతే మీరే వచ్చేసారా, ఎందుకు? అప్పుడు మీరు అనండి ఆ కంపెనీలో నా స్కిల్స్కి సరిపోయే పొజిషన్ అక్కడ లేదు, నేను అక్కడ డెవలప్ కాలేకపోతున్నాను, సో ఐ హ్యావ్ కమ్ హియర్ టు డెవలప్ అండ్ ఎన్హాన్స్ మై స్కిల్స్ అని చెప్పండి. స్కిల్స్కి, పొజిషన్స్కి, కంపెనీకి ఉన్న విధమే ఆలోచించండి. చాలా ముఖ్యమైన విషయం, ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఏ కంపెనీకి వెళ్తున్నారు, ఏ పొజిషన్కి వెళ్తున్నారు, ఆ కంపెనీ ఎప్పుడు పుట్టింది, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది, ఇప్పుడు ఏ పొజిషన్లో ఉంది, ఆ కంపెనీ గురించి పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవాలి. మీరు సమాచారం తెలుసుకోకుండా మీరు అక్కడికి వెళ్ళి వాట్ డూ యూ నో అబౌట్ అవర్ కంపెనీ అని అన్నప్పుడు ఐ డోంట్ నో అబౌట్ యువర్ కంపెనీ అంటే మిమ్మల్ని అక్కడనే ఫైర్ చేసేస్తారు. సో ఏదైతే కంపెనీ అండ్ పొజిషన్ పూర్తి సమాచారం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకున్న వెంటనే యూ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ, అదర్వైజ్ డోంట్ గో. And we will see the frequent interview questions which are asked, and we will see the question and answers. ఇంటర్వ్యూలో డోంట్ ఫర్గెట్ టు స్మైల్ ఆల్వేస్. మీరు ఎప్పుడైనా మీ దగ్గర సమాధానం ఉన్నా లేకపోయినా నవ్వటం మాత్రం వదిలిపెట్టకండి, ఎప్పుడు నవ్వుతూనే ఉండండి. అండ్ ఒకవేళ మీకు రాని ప్రశ్న అడిగారు, దాని గురించి మీకు తెలియదు, స్మైల్ చేసి సారీ సార్ ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ అని ఫ్రాంక్గా చెప్పేసేయండి. దాన్ని నాంచకండి. నాంచితే ఓహో ఇతనికి మిగతావి కూడా ఏం తెలియదు, ఏదో ఫ్లోలో చెప్పుకుంటున్నారని. మీకు తెలిసింది చెప్పేసేయండి, లేకపోతే నాంచకుండా ఐ డోంట్ నో అబౌట్ దిస్ సార్ అని చెప్పేసేయండి. అండ్ వీక్నెస్, వాట్ ఆర్ యువర్ వీక్నెస్ అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. మీ యొక్క బలహీనతలు ఏమిటి అని. అక్కడ మీ బలహీనతలు నిజంగా తను తెలుసుకోవాల్సిన పని లేదు, కానీ అక్కడ ఉన్న ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే నీ స్ట్రెంగ్స్ తెలిసినాయి, నీ వీక్నెస్ ఏంటి, నువ్వు నీ వీక్నెస్ ఎలా చెప్పాలంటే ఆ కంపెనీకి అది స్ట్రెంగ్త్గా అయ్యేటట్టు చెప్పాలి. ఉదాహరణకు నా వీక్నెస్ వచ్చేసి నేను ఒక పని చేసేటప్పుడు ఆ పని గురించి ఆలోచిస్తాను, ఇంకో పని గురించి ఆలోచించను. అది నీకు వీక్నెస్ అయ్యుండొచ్చు, బట్ కంపెనీకి కాదు. ఓకే ఇతనికి ఒక వర్క్ అసైన్ చేస్తే హీ విల్ డూ దట్ వర్క్ అంటిల్ ఇట్ కంప్లీట్స్ అన్న ఒక అభిప్రాయం వాళ్ళకి ఏర్పడుతుంది. అలా వీక్నెస్ మీరు చెప్పండి.
సో మీ వీక్నెసెస్ కూడా వాళ్ళ స్ట్రెంగ్స్ అయ్యే విధంగా మీరు చెప్పండి. అలా ఇంటర్వ్యూను కొనసాగించాలి. ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు లాస్ట్కి ఒక ప్రశ్న అడుగుతారు, ఆర్ దేర్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ అని. నువ్వు మమ్మల్ని ఏమన్నా అడగాలనుకుంటున్నావా, వుడ్ యూ లైక్ టు ఆస్క్ ఎనీథింగ్ అని. అప్పుడు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకొని నో క్వశ్చన్స్ సార్ అని మాత్రం అనకండి. 2 క్వశ్చన్స్ అడగచ్చు మీరు. సార్ నేను ఎప్పుడు జాయిన్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే నా పే స్కేల్ ఎంత, నా పొజిషన్ ఎట్లా, నాకు ఎన్ని మంత్స్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, లేదా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పండి ఈ కంపెనీలో. ఈ 2 అడగడం వల్ల ఇతనికి మా కంపెనీ గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది, మా పొజిషన్ గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అని వాడికి అర్థమై మిమ్మల్ని హైర్ చేసుకోవడానికి ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తారు. సో దిస్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూ. అండ్ వైల్ యు ఆర్ గివింగ్ ఇంటర్వ్యూ మీ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ని చూసుకోండి. మీరు హాట్ సీట్లో కూర్చుంటారు, మీ చేతులు ఇలా ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు భయంతో. ఇట్ షోస్ దట్ యు ఆర్ నాట్ కాన్ఫిడెంట్, బట్ యూ షుడ్ నాట్ బీ. యూ షుడ్ బి వెరీ స్ట్రైట్ అండ్ కాన్ఫిడెంట్. ఇంకోటి కళ్ళు, ఐ కాంటాక్ట్, హౌ యూ సీ టువర్డ్స్ దెమ్. ఇఫ్ దే ఆర్ 3 స్లైడ్ చేంజ్, ఇఫ్ దే ఆర్ 1 జస్ట్ చేంజ్. ఇంకొకటి ఆపోజిట్ జెండర్ ఉన్నప్పుడు ఎలా చూడాలి, కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడకూడదు అంటారు కదా. ఒకవేళ మీరు మేల్ అయితే ఫీమేల్, ఫీమేల్ అయితే మేల్, ఆపోజిట్ జెండర్తో మనం ఐ కాంటాక్ట్ ఎలా ఉండాలి అని. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్, ఇఫ్ యూ వాచ్ హియర్, మీ ఐ కాంటాక్ట్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆపోజిట్ జెండర్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఈ నుదుటిన చూడండి. సో అప్పుడు ఐ కాంటాక్ట్ ఈక్వల్గా ఉంటుంది. Eye contact, smile, body language. As I said you in communication skills, this all body language is very important in any way, either in communication skills or public speaking or in interview. ఇప్పుడు మనం ఒక వీడియో చూద్దాం. ఆ వీడియో చూస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుంది అసలు ఇంటర్వ్యూ ఎలా ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూలో ఏది ముఖ్యమని. Send him. Hi, I'm Just Raj. take the marker and write something on the board. Write what? Write whatever you want. Should it be related to programming languages? Why did you write Java? I'm Sun certified in Java I programming. asked why did you write Java? You could have written anything. You could have written what the fuck. I would have written that if I were you, because someone's asking me to write something without a context. So now, why did you write Java? I thought you would ask the questions on what I write on the board. I'm confident in Java, so I wrote it. So you're confident on Java. Your resume says that you are a Sun certified Java programmer. Yes. We're done. Why? I mean, you didn't ask me anything. Hi Mahesh, how are you? I'm fine. How are you? I'm fine. Tell me something about yourself. I'm Mahesh. I'm from Get out. Sorry? I said get out. Take the marker and write something on the board. I didn't know the context. Fuck off. I have distinction in all the semesters with 85% aggregate. I have done 2 major projects and 5 minor projects. And I also hold internship in 2 reputed companies. Go work for them. I actually
I work very, very hard. Whatever I do it with perfection. Actually, I am. Yeah, I am. No, you didn't. We're done. You're in the wrong place. Sorry, I thought you were an interviewer. Sorry. Are you here for an interview? Yup. Take a marker and write something on the board. Sit down. Tell me something about yourself. Well, you have my resume in your hand. I expect you to have gone through it. I'll tell you something that's not there. I like pani puri, not masal puri. Well, you have less marks in academics. Why? I didn't like sitting in the classrooms and listening to boring lectures. And I hate remembering some data and writing exams. We have storage devices for that. You have done project alone. Why? I pitched my idea to the project panel. They said you're crazy and rejected it. I told them, rather argued with them, saying you don't have brains to understand my idea. They said if you think you're a genius, we'll approve it. Do it, let's see. After this, nobody wanted to join me for the project. So you did it alone and completed it? Yes, but it took me 2 years extra. That's why it took 6 years to do engineering. I'm okay with it. If you want me to give you this job, then you gotta take off your funky style dress, put on formals, comb the hair, and those earrings should go. That's a good suggestion, but I'll keep my style. Is it more important than your career? No, but a career without being myself is not important. You're in. Thank you. మనం ఇందాక వీడియో చూసుకున్నట్టయితే యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్, దాని యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం వచ్చేసి యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. ఎస్, యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వేర్ ఎవర్ యూ గో, యాటిట్యూడ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాటిట్యూడ్ బిల్డ్స్ కాన్ఫిడెంట్. మీరు బాగా గమనిస్తే నాలెడ్జ్, హార్డ్ వర్క్, లక్ అండ్ యాటిట్యూడ్ అనే 4 వర్డ్స్ మనం తీసుకుంటే ఆల్ఫాబెట్ ఏ నుంచి జెడ్ వరకు 1 A1 B2 C3 ఇలా Z26 అని లెటర్స్ రాసుకొని నాలెడ్జ్ KNOWLEDGE అనే నాలెడ్జ్ అండ్ స్పెల్లింగ్ తీసుకొని కే యొక్క నెంబర్, ఎన్ ఒక నెంబర్, ఈ ఒక నెంబర్ అట్లా ఫుల్ యాడ్ చేసి చూస్తే యూ గెట్ ఓన్లీ 96%. అలానే హార్డ్ వర్క్ని కూడా నెంబర్స్ అన్ని యాడ్ చేసి చూస్తే యూ గెట్ ఓన్లీ 98%. లక్ని యాడ్ చేసి చూస్తే జస్ట్ 47% మాత్రమే. కానీ యాటిట్యూడ్ ATTITUDE యాటిట్యూడ్ని యాడ్ చేసి చూస్తే 100%. సో నాలెడ్జ్ కంటే హార్డ్ వర్క్ కంటే మనకి యాటిట్యూడ్ చాలా ముఖ్యం. యాటిట్యూడ్ అంటే మన వైఖరి. మనం కష్ట సమయాల్లో మన వైఖరి ఎలా ఉంటుంది, ఆనంద సమయాల్లో మన వైఖరి ఎలా ఉంటుంది, మనకు రాని క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మనం ఎలా ఫేస్ చేస్తున్నాం, మన జీవితంలో మన యాటిట్యూడ్ ఎలా ఉంటుంది, ఇవన్నీ మన వైఖరికి చూపిస్తాయి. యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటారు. ఇందాక మనం చూసిన వీడియోలో చాలామంది పేరు రిపీట్ చేయడం కానీ రైట్ సంథింగ్ ఆన్ బోర్డ్ అంటారు. అక్కడ ప్రతి క్వశ్చన్ని మనం క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైతే రైట్ సంథింగ్ ఆన్ బోర్డ్లో మనం బాగా గమనిస్తే రైట్ సంథింగ్ ఆన్ బోర్డ్, మీరు డివైడ్ చేసి చూస్తే సంథింగ్ అన్న దాన్ని రాయ్ అని తను అర్థం. కానీ రైట్ సంథింగ్ అంటే ఏదో కదా, ఏది రాయాలి అని చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యారు అక్కడ. కాబట్టి ఇంటర్వ్యూలో మీరు ఎప్పుడైనా కూర్చున్నప్పుడు మీరు వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నని క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి మరీ సమాధానం ఇవ్వాలి. క్వశ్చన్ని తప్పుగా మీరు సరిగా వినలేకపోతే పార్డన్ సార్, కెన్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్ ఆర్ విల్ యూ రిపీట్ ద క్వశ్చన్, పార్డన్ సార్ అని అన్నప్పుడు దే విల్ అగైన్ రిపీట్ ద క్వశ్చన్, అండర్స్టాండ్ ద క్వశ్చన్ అండ్ గివ్ ద ఆన్సర్. డోంట్ బి రష్ టు గివ్ ద ఆన్సర్. ఓకే,
Don't get rush. Be cool, present, confident and give the answers. Understand the question. And important, when they ask more about you, tell more about yourself which is not there in resume. రెజ్యూమేలో ఏదైతే లేదో దాన్ని మీరు ఇంకా హైలైట్ చేసి చెప్పండి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ యూ హ్యావ్ టు షో యువర్ స్కిల్స్ అండ్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ప్రౌడ్లీ. ఆ యాటిట్యూడ్ మీలో ఉండాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హౌ యూ షో, హౌ యూ వాక్, హౌ యూ స్పీక్, అవన్నీ ఉంటుంది. వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేస్తారు. కేవలం 10 నుంచి 15 నిమిషాలు అయ్యే ఇంటర్వ్యూలో వాళ్ళు మొదటి 2-3 నిమిషాల్లోనే మీరు సెలెక్టెడా కాదా అని సెలెక్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు ఫైనల్ చేసేస్తారు. ఒకవేళ మీరు సెలెక్టెడ్ అంటే ఫర్దర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లేకపోతే విల్ గెట్ బ్యాక్ యూ అంటారు. సో మీరు మాట్లాడే ప్రతి ఆన్సర్ క్వశ్చన్ని అర్థం చేసుకొని మరీ ఆన్సర్ చేయండి. బీ ప్రిపేర్డ్. మీ యొక్క ప్రాజెక్ట్ గురించి కానీ, మీ యొక్క గురించి కానీ, కంపెనీ గురించి కానీ ప్రిపేర్ అయ్యి మాత్రమే వెళ్ళండి. ప్రిపేర్ అవ్వకుండా వెళ్ళకండి. డోంట్ గో వితౌట్ ప్రిపరేషన్, గో విత్ ప్రిపరేషన్ అండ్ బీ కాన్ఫిడెంట్ అండ్ సే వాట్ యూ నో. డోంట్ ఫంబుల్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఇంటర్వ్యూ స్కిల్స్. బీ కాన్ఫిడెంట్, బీ స్మైల్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ.